ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಎಸ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆಗೈದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರಾಜ್ಯದ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಂಡಕಾರುವಂತಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎಂದೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿದವರು ಜಾಗ ತಿಂದ್ರು ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಯುಪಿಎ ಅಂಗಪಕ್ಷ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ, ಆ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮೇಳೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಡುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಕುರಿತಾದ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಖುದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಕುರಿತಾದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜನ್ಮಜಾಲ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ರಾದ್ಧಾಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಡುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿರುವ ಭೂ ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದಿನ ಭೂ ಹಗರಣ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. In regard to irregularities and forgeries and intimidation and etc. In getting power of attorney of their land and later on selling that land for a huge price to KIDB under the Acquisition Act. We entrusted that matter because some certain element of criminality was involved in it, and we entrusted the matter to the police, and the police have Lokayukta police have investigated, but then they came to the conclusion it's a very huge scam involving nearly 3,000 acres in one area in Jala Hobli only. In that process, we found some very high powerful people who are involved in the scam, and we took up one family's actions in this, and we found that family was involved in this type of scam. Therefore, we have filed a complaint, the FIR, and shortly, maybe another 2 to 3 weeks, we'll file the charge sheet. Matter of fact, in regard to illegal denotifying the acquired land, there was a complaint, and that complaint was not in the proper format. I asked the complainant that he should file it in the format which requires us to accept, but he didn't come to us. But instead of that, I think he went to Times of India, and the Times of India carried that news item very elaborately with the documents and other things. Till date, nobody has come to me. If it comes in the regular format, I can investigate into that illegality in denotification also, apart from what we are doing in regard to KIDB land acquisition. We have the powers provided somebody gives a complaint in writing in form number 1 and 2. Form number 2 is an affidavit which gives the particulars of the complainant.
and whatever the material that he has, we will investigate into that. We have the power. That's not a suo motu action. But I don't have the power to take suo motu action on some information which may be, however reliable it may be, against the politicians who are holding public offices. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 1 ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. I wouldn't compare one government with the other. Here I would like to quote a judgment of the Allahabad High Court with Justice A.N. Mullah mentioned in Mohammed Naeem versus state of Uttar Pradesh. When he was asked to give a finding that the investigating police officer is guilty of corruption, he said, from a basket full of stinking fish, I cannot pick up one and say this one stinks when the whole lot stink. That's my opinion about politics today in India. There is no question of this party, that party, this party is more corrupt than the other party. Of course, statistically speaking, the party which is in power today, you can say that it has made more money than the previous government. And the previous government has made more money than the one before that. They all learned from the previous government, their previous governments, how to make money, and in a bigger way. They invent new methods. I'm sure unless we put an end to this type of corruption, political corruption, administrative corruption, I think in the days to come, the corruption will be much, much more.